Takte sir? Yes, yes. Okay. Okay, so Agatam, Swagatam, Suswagatam. It feels an immense pleasure and privileged and honored to introduce you about today's very beneficial and important activity organized by Department of English from Shri Saibaba College, Shirdi. And I also feel very privileged to welcome you all on an occasion of this auspicious occasion of the second installment of online English lecture series organized by Department of English from Shri Saibaba College, Shirdi. The day before yesterday, we just have witnessed a very minute and detailed account of application writing. And today, consecutive second day in which we are going to witness the detailed and minute account of the resume writing. Resume or curriculum vitae, I think you might have known about. But as we have known that we have got, and we are enough fortunate to have Mr. Satish Vairal sir from RBNB College from Shriram, that he is very expertise in this particular field, and today he's gonna deliver a seminar on this topic of resume writing for job application. As you have known that resume is nothing but a formal document in which the job applicant itemizes his qualifications for a particular or specific job position. So without just spending much more time in between you and the speaker, let me introduce about today's host. He is the head of Department of English, Professor Shivnath Taktesa. And we are also welcoming our principal of the college, Shri Saibaba College, Shirdi, Mr. Professor Vikas G. Shivagaje, sir. So now I will just forward the equation of this activity to Professor Shivnath Taktesar to give a brief preface and to give a brief introduction about today's guest lecture and this activity. Thanks a lot, sir. Will Thank you you please? yes. Thank you so much, sir. Uh, yes, I. It gives me immense pleasure on this occasion at this evening to welcome all the chief guests today's our the president of our today's function and the speaker of today's session, and all my dear friends, all my colleagues, and my dear students. It is really a wonderful opportunity to have a lecture series, an online lecture series in English that we have introduced from this year, and we are going to see in today's lecture a speech or a lecture on resume writing, and this is brought to you as an online lecture series in English and is a jointly venture and sincerely a program by the Department of English and Soft Skill Development Cell, Shri Saibaba Samsthan Trust Shirdi, Shri Saibaba College Shirdi. So once again, I welcome today's speaker, Mr. Satish Vairal, sir, and our Honorable Principal Vikas Ji Shivgaje, sir. And I would like to also say a thing that is a gift for all the audience, that our musical identity of our college, Professor Nanasaheb Gunjal sir, I request Nanasaheb Gunjal sir to sing a song for all the participants and fill the ambience with the music, with the ultimate music. Nanasaheb Gunjal sir. May I please request Nanasaheb Gunjal sir to please start your video on?
Please switch your video on. Yes. Okay, fine. Let me add you in spotlight and let me remove the spotlight of Taktis. Okay, fine. Okay. Yes, yes. I'll have to ask You can Yes. unmute from Yes, yes. yourself also, Yes, sir. sir. I have asked you to unmute. Yes. Am I audible to each and everyone? Yes, sir. You are audible. Okay. Hello, Mubin sir. I think his video is not working properly. Gunja sir, your video is freezed. Can you speak something? I think his video, his network is not there. Actually, he's not in network. Yes, sir. He's not in good network. So shall we proceed for the time? For the time being, we just can postpone this session, singing session later also. Means Okay, at the end also, we can just conclude our session, 2 days session with singing. Okay. Okay, sir. It will be fine then. So now I'd like to request our dear principal sir, Honorable Shri Vikasji Shivgade sir, to present his speech, because we have some adjustments and as a part of this and as per the instructions that are received, I would like our dear principal to at the dais. गुड इव्हनिंग टू ऑल. नमस्कार सर्वांना. की मागच्या 2 दिवसापूर्वी आपण खूप छान असं सतीश वैराग सर यांचं एक सेशन घेतलं. त्यातला त्यांना अजून काही पार्ट शिल्लक आहे, त्या पार्ट कंटिन्यू करण्यासाठी आपण विनंती केली आणि वैराग सरांनी ती मान्य केली आणि त्या आज आपल्याला ते उपलब्ध झाले. इट इज अवर इमेन्स प्लेजर टू organize this type of activity. Our English HOD, Professor Shivnath Takte, and his team is very eager to organize like this activity. I request Mr. Vaira to continue his lecture. मी वैराग सरांना विनंती करतो की काही वेळ न घालवता आपण आपलं लेक्चर सुरू करावं आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि सर्व सहभागी जे आहेत त्यांना मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद. Okay. Thank you, sir. Unmute yourself, sir. Yes. You are muted, I think. Unmute. Yes, you can unmute yourself. Yes, Right? yes, sir. Yes, yes. Okay, fine. I thank to Honorable Principal Sir for his well wishes towards the sessions and the organizers, and my friend to Shonak Takte, a very creative person, always I found, and his friend Mumin Sheikh Sir, the person who handled all the technical aspects. Basically, when I come across the video before going to start the session, I would like to have the comment regarding his presentation. The background he has selected, it seems that the person who is talking from Galaxy, already you people are from Galaxy. I'm not having that much, I can say, height. So, okay, it's a part of a joke. So, it is a session, a second session on resume writing.
Already in the last session, we have talked about the details of, I can say that, application letter. What exactly application letter and how it performs the role of covering letter. So I request Sheikh sir to just start the PPT so Yes, sir. I can communicate through the presentation. So today's topic is that resume writing. Resume writing is a quite interesting point because number of time people are thinking that how to draft a resume. What is the difference between CV? What is the difference between biodata? Right now, it is I can say that phase of your career. You are working in the I can say the last phase of your career. You're supposed to start your journey towards building your career, and in making your career, you have to know some skills, especially uh, writing. Through writing, you're supposed to present yourself. So, resume writing is a very crucial skill before going to attempt any interview. Basically, that's what the point is. Basically, so I'll start talking on what exactly resume is. So, next slide, please. Sir. Next slide, please, sir. Okay. So as I mentioned here, what exactly resume is? Previous one. Okay. So what exactly resume means? So many times people are little bit confused whether to write a CV or curriculum vitae or a resume. A resume, the word resume itself saying that resume means to stop at a particular point and once again start your journey. So have a break, and after the break, you're supposed to start your journey. That's what the word resume is saying. The word resume is saying basically. So in career, resume in career talks about, or it is nothing else but a kind of document which is sent with a job application letter. Resume is nothing else but a kind of document sent with a job application letter. So when you are just drafting a covering letter or job application letter, at that time you have to send this document. So attached to it basically. So in another words, as I mentioned here for your sake, it is a brief account of person's education. So a resume means what exactly? What to add in the resume? In short, in another words, it is a brief account of a person's education, qualifications, and jobs previously done. Might be two, three, four, five jobs, whatever the jobs. So jobs previously done are the post held in the past, in the previous offices, better to say. So my point is that your resume is a document sent with a job application. Generally, it speaks about person's education, qualifications, and jobs previously done or the post held in the past. That's what the meaning of word resume in this, I can say that technical writing session, basically, or in technical field, better to say, or in a drafting field, better to say. So for every activity, for every drafting, there is certain purpose. So what exactly the purpose of writing a resume? So resume लिहिण्याचा purpose काय असतो, हेतू काय असतो? So here it has been clearly mentioned that the purpose of writing a resume is to highlight the features of one's personality, education, and experience, and to prove one's suitability for a job. एखादा व्यक्ती त्याचे जे काही स्किल्स आहेत, फीचर्स इन द सेन्स स्किल्स, पर्सनॅलिटी ट्रेट्स. पर्सनॅलिटी पुन्हा एक चर्चेचा विषय आहे. सो पर्सनॅलिटी कशाला म्हणायचं, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट त्या व्यक्तीच्या निगडीत जे जे काही चांगले गुण आहेत त्याचा विचार इथे केला जातो. देन एज्युकेशन अँड एक्सपिरियन्स, अँड वन मोर थिंग, वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, थ्रू रेझ्युमी वन कॅन प्रूव्ह हिमसेल्फ और हरसेल्फ दॅट हाऊ ही और शी इज सुटेबल फॉर पर्टिक्युलर जॉब. एखाद्या जॉबसाठी ती व्यक्ती किती सुटेबल आहे किंवा कोणत्या अर्थी सुटेबल आहे हे दर्शवणारी एक
पत्रिका, एक डॉक्युमेंट, एक आय कॅन से दॅट एक रिटन फॉर्मॅट, त्याला आपण रेझ्युमे असं म्हणू शकतो. इन शॉर्ट, I wanted to say. As I mentioned in the very opening session, in the very opening few seconds, that so many times people are confused between two terms, that is CV, that is curriculum vitae, and I can say that resume. So here I have already cleared both the things. The curriculum vitae is taken from Latin, and which means that course of life. So the meaning in that particular context. And in contrast to that, resume is a French word that might be invented in France when the journey was going on in 14th and 15th and 16th century. At that time, in French, this word is invented, and which means that summary, summary of that person's career. In short, that's what the meaning of both the terms. Curriculum vitae does mean course of life, and the second one is that resume in France, which means I can say that a summary. So here I tried my best to, I can say that compare both the things. What exactly people supposed to do, whether right, whether to follow curriculum vitae's pattern or whether to follow resume's pattern, because both are both are related to person's life. But here the points which supposed to add in that drafting, they are different than each other. So we'll see here CV and resume. आपण CV लिहायचा की रेझ्युमी लिहायचा हे आपण नंतर ठरवणार आहोत, हे याच्यावर डिस्कशन झाल्यानंतर. नंबर 1, as tailored for the specific job company you are applying to. Tailored, तुम्ही स्वतःची एक प्रकारे एक ट्रेलर प्रकाशित करता, प्रकाशित इन अ सेन्स आपण ज्याला म्हणू शकतो प्रदर्शित करता, की तुम्ही काय आहात त्या रेझ्युमी किंवा त्या ड्राफ्टिंग मधून कळत असतं. सो दोघांसाठी पण ही टर्म अप्लिकेबल आहे, सीव्ही मधून पण आणि रेझ्युमे मधून. स्वतःला तुम्ही पुट करत असता, टेलर्ड, स्वतःबद्दल काही माहिती सांगत असता ज्या पोस्टला तुम्ही अप्लाय करता. नंबर 2, शुड प्रेझेंट यू ॲज द बेस्ट क्वालिफाईड कॅन्डिडेट. त्या ड्राफ्टिंग मधून सीव्हीच्या किंवा रेझ्युमीच्या, सीव्ही आणि रेझ्युमी 2 वेगळ्या टर्म आहेत, त्या कशा पुढे गेल्यानंतर कळेल. सो शुड रिप्रेझेंट यू ॲज द बेस्ट क्वालिफाईड कॅन्डिडेट, तुम्ही सर्वोत्तम आहात हे दर्शवणारे एक ते डॉक्युमेंटेशन असतं. नंबर नेक्स्ट, आर यूज टू गेट यू अन इंटरव्ह्यू. तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये एंट्री करण्याचं एक माध्यम असतं, दोन्ही पण फॉर्मॅट, सीव्ही अँड रेझ्युमी. वन मोर इश्यू, डू नॉट युजली इन्क्लूड पर्सनल इंटरेस्ट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. दोघं मध्ये पण अगदी जे पर्सनल इंटरेस्ट आहे ते तुम्ही तिथे डिस्क्लोज करण्याची गरज नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, आय वुड लाईक टू I can say that cook some dishes in kitchen. No need to add that one. फॉर एक्झाम्पल, मला इतर कोणत्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे तिथे लगेच मेन्शन करण्याची गरज नाहीये. सो डू नॉट usually include personal interest. That is not at all, I can say that, useful over there. And the last one, if you are applying for both the academic as well as industry. Academic म्हणजे जिथे तुम्ही शिक्षण क्षेत्राशी निगडित आहेत, तुमच्या डिग्रीच्या आधारावर तुम्हाला करिअर करायचे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये पुढे जाऊ शकता किंवा पुढे जाण्याचा जेव्हा प्रयत्न करता, दॅट इज कॉल्ड एज अकॅडमिक. ॲज वेल ॲज इंडस्ट्री, जिथे काहीतरी प्रोडक्शन आहे इंडस्ट्रीमध्ये. सो तिथे जे अकॅडमिक मध्ये आणि इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा तुम्हाला जायचं आहे, दॅट माइट बी पब्लिक और प्रायव्हेट सेक्टर. सो पोझिशन्स जे काही तुम्हाला अपेक्षित असेल, यू विल नीड टू प्रिपेअर बोथ अ रेझ्युमी अँड सीव्ही. तर तुम्हाला त्या ठिकाणी सीव्ही आणि रेझ्युमी दोन्ही प्रिपेअर करावं लागतं. आय एम टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन. सो प्रिपेअर करावं लागतं या दोन्ही गोष्टी. So we'll see in the next line, in next slide, better to say, how they are applicable. So here one attempt or revised attempt has been made to clear once again the difference between CV and resume. So curriculum vitae outlines the academic qualifications, researches, and other relevant details about a person to represent him in front of employers. ज्या व्यक्तीसमोर आपल्याला इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे,
सो त्याच्यासाठी आपण ह्या सगळ्या डिटेल्सचा विचार करत असतो, इन्क्लुडिंग एज्युकेशन क्वालिफिकेशन, रिसर्चेस अँड अदर रिलेव्हंट डिटेल्स अबाउट अ पर्सन, की ज्या गोष्टींच्या आधारे तुम्हाला जॉब मिळू शकतो. सो तुम्ही त्या गोष्टी त्या एम्प्लॉयच्या समोर तुम्हाला प्रेझेंट करायच्या आहे. हे करिक्युलम वायटी मध्ये जनरली असतं, और सीव्ही मध्ये असतं. जनरली सीव्ही बोललं जातं त्याला. नंबर नेक्स्ट, that is resume. Resume is the document which underlines a person's qualification for a specific job. For a specific job. For example, मी जर टीचिंग साठी अप्लाय करणार असेल, टीचिंगच्या पोस्ट साठी माझं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आहे आणि मला टीचिंग साठी अप्लाय करायचं आहे, मी 5 वर्ष फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं आणि मला आता स्विच ओव्हर करायचं आहे, मला कंपनीतून किंवा इंडस्ट्रीकडनं मला अकॅडमिक फील्डकडे यायचं आहे किंवा एखाद्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी करायची, तेव्हा मी प्राध्यापक पेशाला जे काही अपेक्षित आहे त्या स्किलचाच विचार इथे करणार आहे. मला एक्स्ट्रा काय येतं, मला कंपनीत किती इंटरेस्ट आहे, मी त्याचा विचार करणार नाही. कंपनीमध्ये डिमांड्स वेगळे असतात, या प्रोफेशनमध्ये डिमांड्स वेगळे असतात. मग इथे जेव्हा मी रेझ्युमी एरिया स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पोस्ट स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक आय वॉन्टेड टू से. सो तुमचे स्किल्स जे आहेत ते त्या पोस्टला अनुसरून असावेत आणि रेझ्युमी मध्ये त्याचाच विचार केला जावा. करिक्युलम वायटी मध्ये सगळ्या गोष्टींचा जवळपास विचार केला जातो. सो व्हेन इट कम्स टू लेंथ, एक पॅरामीटर वी कॅन से, म्हणजे किती मोठा असावा रेझ्युमी किंवा करिक्युलम वायटी. सो सीव्ही इज मच लार्जर दॅन अ रेझ्युमी. सो एक सीव्ही किंवा करिक्युलम वायटी हा तुमच्या रेझ्युमी पेक्षा हा लेंथने हा अधिक असतो. So I tried in the next slide to compare both the things in detail. Please, next slide. Once again, here I have tried to mention resume emphasizes skills. तुमच्यामध्ये जे काही स्किल्स आहेत त्या स्किल्सचा विचार तुमच्या रेझ्युमी मध्ये केला जातो. Used when applying for a position in industry, non-profit and public sectors, etc. So here the length of resume is mentioned 2 pages. So with an additional page for publication and other things basically, if it is necessary. So in about, I can say that CV emphasizes academic accomplishments. So academic accomplishments, so all the achievements in another words, better to say. Used when applying for position in academia, fellowship or grants. Length depends on experience and includes a complete list of publication, posters and presentations. It means in another words, CV मध्ये सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला असतो की ज्या व्यक्तीने आतापर्यंत वेगवेगळ्या पोस्ट आणि वेगवेगळ्या स्किल्सच्या आधारावर त्या पोस्ट हेल्ड केलेल्या असतात. त्या व्यक्तीची प्रोफेशनल सगळी माहिती CV मध्ये असते, रेझ्युमी मध्ये एरिया स्पेसिफिक माहिती. Please, next slide. Okay, this is a kind of attempt to have comparison. So on the basis of few points, I tried to differentiate both the terms. So लोकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी CV लिहिताना आणि रेझ्युमी लिहिताना ह्या गोष्टीचं थोडंसं लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्याला कोणत्या गोष्टी इथे मेन्शन करायच्या आहेत. CV मध्ये काय असावं आणि रेझ्युमी मध्ये काय असावं. फॉर एक्झाम्पल, सो रेझ्युमी हा अकॅडमिक किंवा जॉब स्पेसिफिक असतो असं आपण जे म्हटलं ते. सो हिअर वन्स अगेन द रिपिटेशन इज फाउंड. व्हॉट एक्झॅक्टली करिक्युलम वायटी इज अ डॉक्युमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिव्हिज्युअल्स post qualification, experience, skills, competencies and achievements is known as a CV or curriculum vitae. It has been mentioned. So it is a kind of repetition. Once again, here in the column of resume, I have mentioned a resume is a document having details of individual's education, work experience, competencies, and previous job achievement, basically. Type of document, comprehensive. So one can understand comprehensive. One can understand the things. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा CV वाचून त्या व्यक्तीबद्दल प्रोफेशनल सर्व माहिती त्या इतर कोणाला कळते की ज्यांना ती वाचायची किंवा त्यांना ती अपेक्षित आहे. Here in the column of resume is quite conscious, subject specific, job specific, as I have said that, as compared to curriculum vitae. तुम्हाला ज्या
पोस्टसाठी तुम्हाला जॉब करायचा, त्या पोस्टच्या निगडीत कोणकोणत्या गोष्टी तुमच्याकडे आहेत त्याच गोष्टीचा विचार व्हावा. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या कंपनीमध्ये मॅनेजरची पोस्ट आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे किंवा त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचा रेझ्युमी बनवायचा आहे, तर त्याच्या अगोदर तुम्ही असिस्टंट मॅनेजर असता किंवा एखाद्या हेड असता एखाद्या युनिटची, आणि नंतर तुम्ही मॅनेजर पोस्टसाठी अप्लाय करता. मग तुम्हाला त्या पोस्टसाठी कोणकोणत्या गुणांची आवश्यकता आहे, तुम्ही कशा पद्धतीने तिथे काम केलेलं आहे, तुम्ही ते मेन्शन करू शकता तुमच्या रेझ्युमी मध्ये, की ज्या स्किलच्या आधारावरती तुम्हाला एखाद्या कंपनीचे हेड किंवा जो एम्प्लॉयर असेल किंवा तो कंपनीचे कोणी जे अथॉरिटी असेल, कॉम्पिटंट अथॉरिटी, ती अथॉरिटी तुम्हाला तो जॉब ऑफर करत असते. इज दॅट क्लिअर? Okay. Then next, it is related to the origin of the terms. Already I have mentioned in the very initial stage. So etymology means origin of words, origin of terms, basically. So curriculum vitae, this word is used in Latin, Greek and Latin literature. Greek and Latin, I can say that language. And resume, it is a coinage in French language, better to say. Word which is used in France, better to say, in another words. Here, one more point of discussion or comparison is the length. What should be the length, standard length? You may observe a CV from 2 to 20 or more than 20 pages. बऱ्याचदा तुम्ही नेटवर एखाद्या व्यक्तीचा जर सीव्ही जर तुम्ही टाकला, तर बऱ्याचदा 30 पानांचा 40 पानांचा तुम्हाला बघायला मिळतो. त्या व्यक्तीने त्या सीव्ही मध्ये, त्या करिक्युलम माहिती मध्ये त्यांनी करिअरला सुरुवात केल्यापासून सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला असतो. तो सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख, इन्क्लुडिंग हिज रिसर्च पेपर्स ऑर रिसर्च अँड ऑल द थिंग्स, त्या व्यक्तीने तिथे इन्व्हॉल्व केलेले असतात. सो ते कशासाठी आहे, तर ते करिक्युलम वायटीसाठी आहे. सो करिक्युलम वायटी ची लेंथ खूप मोठी असते, 20 किंवा अधिक पानांपेक्षा पण असू शकते. बट रेझ्युमी मध्ये या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. इथे जॉब स्पेसिफिक अपेक्षित आहे, तुमचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन अँड हाऊ यू आर सुटेबल पर्सन फॉर दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट, दॅट इज एक्सपेक्टेड. दॅट इज एक्सपेक्टेड. सो रेझ्युमी रायटिंग मध्ये हेच अपेक्षित असतं. मग तुम्ही करिक्युलम वायटी साठी प्रयत्न करतायत की रेझ्युमी साठी प्रयत्न करतायत, तर आपला दिलेला टॉपिक रेझ्युमी रायटिंग आहे. सो मी त्याच्यावरती पुढच्या स्लाइड्स मध्ये काही डिस्कशन्स करणार आहे किंवा त्याच्यावर काही बोलणार आहे. सो रेफरन्सेस, जनरली करिक्युलम वायटी मध्ये रेफरन्सेस लिहिले जातात. दोन व्यक्तींचे रेफरन्स, की त्यांचं नाव, जे एखाद्या पब्लिक सेक्टरमध्ये, गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये किंवा पब्लिक लाईफ मध्ये जिथे कुठे काम करतात, त्यांचे नाव असतात. की जी व्यक्ती आपल्याला ओळखते, अशा दोन व्यक्तींचे नावं जनरली लिहिण्याची प्रथा आहे. आणि त्यांचा ऑफिस ऍड्रेस असतो विथ कॉन्टॅक्ट डिटेल्स. हे कशासाठी, जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला जर कामावर ठेवायचं असेल, तर तुमच्या कॅरेक्टर बद्दल, तुमच्या वागणुकीबद्दल त्या व्यक्तीला जर क्रॉस चेक करायचं असेल किंवा विचारायचं असेल हा व्यक्ती कसा आहे, तर कदाचित ते डिटेल्स तिथे ग्राह्य धरले जातात किंवा तुमच्याबद्दलची अधिक माहिती, पर्सनल इन्फॉर्मेशन त्या लोकांकडून मिळू शकते ऍज अ पार्ट ऑफ गॅरंटी. ऍज अ पार्ट ऑफ गॅरंटी. सो एक प्रकारे गॅरंटी असते तुमच्या त्या कंपनीमध्ये येण्याच्या, किंवा आपण ज्याला म्हणतो एंट्री पॉइंटला, बेटर टू से. बट अबाउट रेझ्युमी, no references are generally added. No need to add any kind of references. On the basis of your skills and qualification, if the employer is happy, then he may or she may offer you a particular kind of job. There is no need to add any kind of reference. So your resume itself saying that he is a qualified person for that particular post. Number next, so oriented towards your academic qualification. So curriculum मध्ये academic qualification संदर्भात असतं, आणि रेझ्युमी मध्ये मोस्ट ऑफ टाइम्स नॉन अकॅडमिक क्वालिफिकेशन, तुमचे स्किल्स अँड तुमच्या जे काही अचिव्हमेंट्स आहेत त्याच्या संदर्भात असतात. त्या पोस्ट स्पेसिफिक असाव्यात, हे अपेक्षित आहे. नंबर नेक्स्ट, when to use it means that curriculum vitae and resume. So applying for an academic position, advanced research and fellowship, etc. So अशा गोष्टींसाठी जर तुम्ही स्वतःला जर रिप्रेझेंट करायचं असेल, तर तुम्ही तिथे करिक्युलम वायटी तिथे ड्राफ्ट करू शकता, तिथे सर्व्ह करू शकता किंवा त्यांना प्रोव्हाइड करू शकता. देन इथे कधी यूज करू शकतो रेझ्युमी, अप्लाइंग फॉर द जॉब
and internship or taking part in the job or fair etc. सो तिथे आपण एखाद्या कंपनीला अप्लाय करतोय एखाद्या पर्टिक्युलर पोस्टला तर तिथे आपण रेझ्युमे ड्राफ्ट करू शकतो बेसिकली. One more point of I can say that comparison is stresses on करिक्युलम आयटी मध्ये काय स्ट्रेस केलं जातं की जे रेझ्युमी मध्ये नाही आहे. आपण रेझ्युमे ड्राफ्ट करायचा आहे बेसिकली त्याच्या संदर्भात बोलतोय. सो स्ट्रेसेस ऑन एक्सपिरियन्स दॅट इज व्हॉट स्किल्स मेक्स यू अन एक्सपर्ट इन अ पर्टिक्युलर फील्ड. कोणकोणते स्किल्स आहेत सगळ्या स्किल्सची एक आपण ज्या लिस्ट बघायला मिळते. इथे कशावर स्ट्रेस असतो रेझ्युमे मध्ये? contribution, that is how you work, your work made difference where you have worked. मग तुम्ही कशा पद्धतीने कंट्रीब्युशन केलंय मागच्या कंपनीमध्ये, प्रिव्हियस इन्स्टिट्यूटमध्ये, प्रिव्हियस फॉर एक्झाम्पल कॉलेजमध्ये, स्कूलमध्ये, त्याच्या आधारावरती जनरली तुम्हाला पुढचा जॉब दिला जातो. स्ट्रेसेस ऑन बेसिकली. फॉर एक्झाम्पल एखादा सुरुवातीला स्कूलमध्ये टीचिंग करत असेल, नंतर त्याचं क्वालिफिकेशन वाढलं, त्याला हायस्कूलला टीचिंग करायचंय, ज्युनियर कॉलेजला टीचिंग करायचंय, कॉलेज लेवलला टीचिंग करायचंय, युनिव्हर्सिटी लेवलला टीचिंग करायचंय, इंटरनॅशनल लेवलला टीचिंग करायचंय. याच्यासाठी त्या जॉबसाठी स्पेसिफिक तुमच्याकडे काही स्किल्स लागतात. सो तेव्हा या सगळ्या गोष्टींवरती फोकस केला जातो की तुम्ही मागे काय पोझिशन्स हेल्ड केलं. दॅट्स व्हॉट द पॉइंट इज. मागे काय अचीव्ह केलं, तुम्हाला काय वेगळं ट्रेनिंग मिळालंय. सो याचा विचार त्या रेझ्युमी मध्ये असतं की तिथून पुढे सुरुवात करायची असते. So having a break, new starting, better to say. And the last one, the point is of education. So generally जे एज्युकेशन क्वालिफिकेशन आहे ते करिक्युलम वायटी मध्ये सुरुवातीला लिहिलं जातं. आता हे काही स्टँडर्ड पॅरामीटर्स आहेत. सो सुरुवातीला लिहिले जातं ऍट द टॉप ऑफ द सीव्ही, बट इन रेझ्युमी मेन्शन्ड आफ्टर एक्सपिरियन्स. सो एक टेक्निकल आपण ज्याला म्हणतो की एक इश्यू आहे. सो हे असं लिहिलं जावं, एक पॅरामीटर आहे. जनरली मोस्ट ऑफ टाइम्स बघायला मिळतं जेव्हा क्लासेसमध्ये किंवा बऱ्याचदा आपण सुद्धा ड्राफ्ट करतो की आपण कंबाईन करतो दोन्ही फॉर्मॅट, करिक्युलम वायटी अँड रेझ्युमी. आणि करिक्युलम वायटीचे काही पॉईंट्स, रेझ्युमीचे काही पॉईंट्स आणि इतर बायोग्राफिकल काही इन्फॉर्मेशन एकत्रित करून आपण तो रेझ्युमी लिहिण्याचा प्रयत्न करत असतो किंवा आपण रेझ्युमी टायटल देऊन ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत असतो. बेसिकली करिक्युलम वायटी इज टोटली डिफरंट दॅन रेझ्युमी. आणि जे रेझ्युमी जेव्हा तुम्ही ड्राफ्ट करता, इट इज अ प्रोफेशन ओरिएंटेड, इट इज I can say that job specific kind of draft. On the basis of that draft, you supposed to achieve any particular position. So तुम्हाला त्या एरिया स्पेसिफिक काहीतरी नॉलेज असतं किंवा ते जॉब स्पेसिफिक काहीतरी नॉलेज असतं, स्किल्स असतं, त्याच्या आधारावर तुम्ही पुढे जाऊ शकता किंवा तुम्ही त्याचा विचार करू शकता. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. There are certain steps basically before going to draft your resume. How to write good resume. So these points have been also discussed of the syllabi of Pune University. So you can see elsewhere. So to choose a job target or job objective, that is important. So आपण एखादा जॉब ऑब्जेक्टिव्ह जर फिक्स केला तर त्या जॉब ऑब्जेक्टिव्हच्या दिशेने जाण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या गोष्टींचा उल्लेख असावा. फॉर एक्झाम्पल टीचिंग मध्ये मला करिअर करायचं आहे. वन्स अगेन देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन जॉब अँड करिअर. जॉब एक वेगळी कन्सेप्ट आहे, करिअर ही वेगळी कन्सेप्ट आहे. सो जॉब आणि करिअर किंवा जेव्हा तुम्ही तुमचा रेझ्युमे ड्राफ्ट करता तेव्हा ते करिअर किंवा जॉब ऑब्जेक्टिव्ह असावं किंवा करिअर ऑब्जेक्टिव्ह असावं. सो ते करिअर ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली की तुमच्याकडे एक सर्टन गोल असावं, ते गोल तुम्ही तिथे लिहायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ युअर हार्ड वर्क, स्वतःच्या कष्टाच्या आधारावर, परिश्रमाच्या आधारावरती तुम्हाला एज्युकेशन फील्डमध्ये एक सर्टन आपण ज्याला काय म्हणतो पोझिशन हेल्ड करायची असते की जिथून तुम्ही पॉलिसीज एक्झिक्यूट करू शकता, पॉलिसी एक्झिक्यूट करू शकता. सो त्या पॉलिसी एक्झिक्युशनसाठी तुम्हाला काही स्किलची गरज पडते. मग ते तुमच्या रेझ्युमी मध्ये ते ऑब्जेक्टिव्हचा पार्ट असावा की तुमचा पुढचे प्लॅन काय आहेत किंवा तुमचा हेतू काय आहे ते क्लिअरली तिथे मेन्शन होत असतं. जॉब ऑब्जेक्टिव्ह और करिअर ऑब्जेक्टिव्ह.
करिअर अँड जॉब हे पुन्हा वेगवेगळ्या टर्म आहेत, मी जसं मेन्शन केलं मगाशीच. सो जॉब आणि करिअर मध्ये काय डिफरन्स आहे? एक ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने एक सर्वे घेतला होता. त्या सर्वेमध्ये त्यांनी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना विचारलं की जॉब आणि करिअर काय असतं, आणि नंतर त्यांनी क्लॅरिफिकेशन मीडियामध्ये पब्लिश केलं. ते क्लॅरिफिकेशन असं होतं की जॉब हे काय असतं, कोणीतरी अथॉरिटी आपल्याला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन देत असते, आपण मिळालेल्या इन्स्ट्रक्शनच्या आधारावरती आपण आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये त्या सिस्टम मध्ये काम करतो. दॅट इज कॉल्ड अ जॉब. आणि करिअर म्हणजे काय, की कोणीही अथॉरिटी आपल्याला इन्स्ट्रक्शन देत नाहीये, परंतु आपल्याकडे जे काही नॉलेज आहे, जे काही स्किल आहे, त्या नॉलेजच्या आधारावरती आणि स्किलच्या आधारावरती आपण पुढे पुढे जात असतो, वेगवेगळ्या पोझिशन्स हेल्ड करत असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज करिअर. मग आपल्याला करिअर करायचं असतं की जॉब डिपेंड करतं आपण कसा विचार करतो. सो जॉब हे कोणीतरी आपल्याला इन्स्ट्रक्ट करत असतं दिलेल्या इन्स्ट्रक्शनच्या आधारावरती. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या महाविद्यालयामध्ये मी जर नॉन टीचिंग स्टाफ म्हणून जर कामाला लागलं असतो आणि मला जर सांगितलं असतं की तुम्ही हा टेबल सांभाळा, ह्या टेबलवरची सगळी कामं करा, तर मला कदाचित माझ्या रिटायरमेंट पर्यंत माझा कामाचा कदाचित स्पीड वाढला असता, किंवा काही कामं कशी टाळता येईल याचा मी विचार केला असता, त्याच्या स्किल मला मिळालं असतं. परंतु माझ्या दैनंदिन जीवनामध्ये किंवा माझ्या रिटायरमेंट पर्यंत मला फक्त त्याच गोष्टीचा एक विचार करावा लागला असता, एक सिस्टम मला फॉलो करायला लागली असती. फॉर एक्झाम्पल, मी स्कॉलरशिप सेक्शनला जर काम करत असेल तर मला माझ्या रिटायरमेंट पर्यंत फक्त स्कॉलरशिपचे कामं बघायला लागेल. परंतु जर मला करिअर करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल इन टीचिंग, तर माझ्या क्वालिफिकेशनच्या आधारावर आज कदाचित मी ह्या महाविद्यालयात आहे, कदाचित मला असं जर वाटलं की माझ्यामध्ये काही स्किल्स आहे, अबिलिटी आहे, तर मी कदाचित एखाद्या युनिव्हर्सिटी लेवलला काम करेल, एखाद्या फॉरेन युनिव्हर्सिटी लेवलला काम करेल. अदरवाईज मी स्वतःमध्ये इम्प्रुव्हमेंट नाही केली तर आहे त्या कॉलेजमध्ये मला राहणं मुश्किल होऊ शकतं बेसिकली. So job and career, there's a difference between two terms basically. I hope everybody knows the things. That might be repetition from my end. The next one, that no attempt to list everything that the applicant has ever done. प्रत्येक गोष्ट तुमच्या रेझ्युमीमध्ये मेन्शन करायची नाही. मगाशी पण मी बोललो, वन्स अगेन हे सम स्टेप्स आहेत की ज्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सो एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर पीपल हू नो what they can do and what they want. एम्प्लॉयरला काय अपेक्षित आहे तुमच्याकडनं, की तुम्ही त्याच्या इन्स्टिट्यूटसाठी, कंपनीसाठी, ऑर्गनायझेशनसाठी कसे उपयोगाचे आहेत, त्याच्यासाठी तो तुम्हाला जॉब ऑफर करत असतो. आणि म्हणून तुम्ही सगळ्या गोष्टी मेन्शन न करता तुम्हाला जे काही त्या जॉब स्पेसिफिक आहेत किंवा त्या टास्क किंवा त्या पोझिशन किंवा त्या पोस्ट स्पेसिफिक आहेत, तुम्ही त्याचा विचार तिथे करायला पाहिजे. नंबर नेक्स्ट, वन्स द टार्गेट जॉब आयडेंटिफाईड, एकदा आपण फिक्स केलं की मला इथेच करिअर करायचं आहे, इट बिकम्स इझियर टू फाइंड आउट व्हॉट स्किल्स, नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स आर रिक्वायर्ड टू डू दॅट जॉब. एकदा की तुमचं टार्गेट फिक्स झालं तर त्याच्याशी निगडीत जे काही स्किल्स असतं, नॉलेज असतं, एक्सपिरियन्स असतं, ते मिळवणं खूप सोपं होऊन जातं. पण तुम्ही एकदा फिक्स केलं पाहिजे मला कशामध्ये किंवा कोणत्या क्षेत्रात जायचं आहे किंवा कुठे थांबायचं आहे. एकदा आपण क्लिअरली मेन्शन केलं स्वतःसाठी, तर तिथून पुढे जी काही जर्नी असते ती खूप सोपी होऊन जाते. कारण तुम्ही त्या क्षेत्राशी निगडीत काही स्किल्स, काही नॉलेज, काही एक्सपिरियन्स तुम्ही घेत असतात आणि त्याच्या आधारे पुढे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि हे रेझ्युमी मध्ये तुम्ही मेन्शन करणं खूप गरजेचं असतं. The next step is to match the skills, abilities, and knowledge level required for the job with your strongest skills, abilities, etc. मग तुम्ही ज्या जॉबसाठी अप्लाय करतायत, ज्या पोस्टसाठी तुम्ही अप्लाय करतायत, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, मॅच केलं पाहिजे. आपले स्किल्स तिथे कुठेतरी मॅच होतात का, टीचिंगसाठी का कोणते स्किल लागतात त्याच्यामध्ये मी फिट बसतोय का याचा मी विचार केला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्याला डान्स करायला सांगितला आणि त्याला स्टेजवर उभं कसं राहायचं हेच माहित नाही, तो डान्स कसा करेल, वन्स अगेन इश्यू असतो. सो त्याला ते स्टेज कसं कव्हर करायचं याची जाणीव असली पाहिजे. ते स्किल असतं, ती ॲबिलिटी असते त्याची डान्सिंगची. तेव्हा तो कुठेतरी एखाद्या कॉन्सर्टमध्ये डान्स करू शकतो, एखादा स्टेजवर त्याचा परफॉर्मन्स देऊ शकतो, तेव्हा ते पॉसिबल आहे. सो तुम्ही बऱ्याचदा मॅच केले पाहिजे आपले स्किल्स. कशासाठी, की त्या पोस्टसाठी. फॉर एक्झाम्पल, मला कोणी म्हटलं की तुम्ही डिरेक्टली एखादी पोझिशन हेल्ड करा, कदाचित माझा गोंधळ उडून जाईल, कारण माझ्यामध्ये ते स्किल्स नाहीच आहे, मला त्या गोष्टीचा अनुभव नाहीच आहे, मला त्याबद्दल काही माहितच नाहीये, तर मी उगीच त्या पोस्टला अप्लाय करू शकत नाही. बऱ्याचदा असंही बघायला मिळतं की बऱ्याचदा त्या पोस्टला न्याय देणारे कमी लोक असतात.
न्याय देणारे कमी लोक असतात. मग पुन्हा प्रश्न येतो की स्किल्स आणि ॲबिलिटी आणि नॉलेज. फॉर एक्झाम्पल, आपण खूप लोकांना क्रिटिसिझम करत असतो, राईट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू दी I can say that any ordinary person who is working in a particular office, basically. So here the next point is that to illustrate key skills by referring to your accomplishments, achievements from your previous work history. तुम्ही काय करा, अशा गोष्टी तिथे मेन्शन करा की ज्या गोष्टी तुमच्या अचिव्हमेंटचा भाग आहे, की जे तुम्ही मागच्या काही सर्व्हिस मधून, मागच्या काही जॉब्स मधून किंवा अनेक 2-3 ठिकाणी जॉब्स केले असतील, त्याच्यामधून तुम्ही जे काही मिळवलं, ज्या गोष्टी तुमच्याकडे आहेत किंवा तुम्ही अचीव्ह केल्या, त्या गोष्टींचा तुम्ही तिथे उल्लेख करा की ज्या इतरांना उपयोगाच्या ठरतील, त्या पुढच्या इन्स्टिट्यूटला उपयोगाच्या ठरतील. हे रेझ्युमी रायटिंग मध्ये तुम्ही डेलिबरेटली त्या गोष्टी ऍड करा किंवा ते ऍड करणं गरजेचं आहे, कारण ते फोकस करत असतं. फॉर एक्झाम्पल, आणि एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आणि इतर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रूव्ह करायला तिथे असतातच. रेझ्युमी मध्ये त्या गोष्टींचा उल्लेख आपण विचार करत नाहीये सध्या. आपण फक्त अशा गोष्टींचा उल्लेख करतो की रेझ्युमी मध्ये काय लिहायचं, या गोष्टींचा विचार आहे. टू मेक अ लिस्ट ऑफ द जॉब्स प्रिव्हियसली डन अँड पोस्ट हेल्ड इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर. एका क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये त्या सगळ्या पोस्ट वन आफ्टर अनादर तुम्ही तिथे मेन्शन करणं गरजेचं आहे, की जिथे तुम्ही काम केले ऑलरेडी प्रिव्हियसली आणि कोणत्या पोस्टवर काम केलंय. त्याचं सॅम्पल मी पुढच्या याच्यात दाखवणार आहे पुढच्या स्लाइडमध्ये. बट बिफोर दॅट द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट इन्क्लूड अनपेड वर्क इफ इट हेल्प्स टू शोकेस युअर स्किल्स अँड एक्सपिरियन्स. मी मागच्या सेशनमध्ये पण एक गोष्ट मेन्शन केली होती की तुम्ही तुमच्या ऍप्लिकेशन लेटरमध्ये तुम्हाला एखाद्या गोष्टीतून पैसे नाही मिळाले, पण तुम्हाला ती गोष्ट इतरांना फायद्याची आहे हे सांगायचंय, तर तुम्ही रेझ्युमी मध्ये ऍड करू शकता. मी एका माझ्या एससीपी मित्राचं उदाहरण दिलं होतं. आय होप की तुमच्या लक्षात असेल. सो माय पॉइंट इज दॅट इन्क्लूड अनपेड वर्क इफ इट हेल्प्स टू शोकेस युअर स्किल्स अँड एक्सपिरियन्स. जर ती गोष्ट तुमचं स्किल आणि एक्सपिरियन्स आणखी स्ट्रॉंग करण्यासाठी मदत करत असेल, तर तुम्हाला त्या जॉब मधून, त्या कामातून पैसे जरी नाही मिळाले किंवा कोणते पैसे मानधन जरी नाही मिळालं, तरी तुम्ही ती गोष्ट तिथे ऍड करा रेझ्युमी मध्ये, कारण ती गरजेची आहे, डेफिनेटली गरजेची आहे. नंबर नेक्स्ट, इफ देर आर गॅप्स इन युअर वर्क एक्सपिरियन्स, दिस शुड बी फिल्ड बाय इंडिकेटिंग युअर वर्क अदर दॅन ऑफिस जॉब्स. जर तुमच्या कामामध्ये काही खंड आहे, फॉर एक्झाम्पल 1 वर्षाचा खंड आहे, 6 महिन्याचा खंड आहे, किंवा 6 महिने तुम्ही कुठेच जॉब केले नाही, सो त्यावेळेस काय करायचं, बराचदा प्रश्न असतो. त्यावेळेस आपण काय लिहायचं तिथे? मग आपण बेरोजगार होतो असं तर म्हणू शकत नाही आपण, किंवा आपल्याला तिथे जॉबच नव्हता त्या काळामध्ये, खूप हालाकीची परिस्थिती होती असं तर आपण म्हणू शकत नाही. ऍट दॅट टाइम जे काही रिझन असेल, रिझन तुम्ही पुट करा. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव मेन्शन हिअर पॅरेंटिंग. इन केस ऑफ विमेन इट इज जनरली ऍप्लिकेबल. पॅरेंटिंग, किंवा बऱ्याचदा घरी जे छोटे बाळ असतात त्यांना सांभाळणं सुद्धा गरजेचं असतं, तो एक जॉबच असतो. सो ते तुम्ही त्या रेझ्युमी मध्ये ऍड करू शकता बाय सेइंग पॅरेंटिंग. 6 महिने का जॉब केला नाही, यू कॅन मेन्शन लाईक दिस. और वन मोर टर्म यू कॅन यूज, फॅमिली मॅनेजमेंट. हे खूप गरजेचं असतं. सो तुम्ही एखादं गॅप असेल, एखाद्या कंपनीचं जर जॉईनिंग लेटर आणि तुम्हाला तिथून आपण ज्याला ती कंपनी सोडल्याचं किंवा तो जॉब सोडल्याचं जे काही लेटर असतं त्याच्यावर काहीतरी डेट मेन्शन असते, ह्या कालावधीपासून ह्या कालावधीपर्यंत या सदर व्यक्तीने ते काम केलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल. मग आता ही सदर व्यक्ती त्या तारखेनुसार आणि पुढच्या तारखेनुसार मध्ये 2 महिन्याचा, 3 महिन्याचा, 5 महिन्याचा गॅप दिसतो, तेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीचं अटेम्प्ट करू शकता. ते मेन्शन करणं गरजेचं आहे. तो आपण ज्याला म्हणतो की ब्लँक स्पॉट तिथे असता कामा नये. तो ड्युरेशन तुम्ही ब्लँकली मेन्शन करू नका, कारण ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्याच आहेत बेसिकली, की ज्याच्यासाठी तुमच्या स्किल्सची गरज पडते. कारण मुलांना सांभाळणं ऍज अ पॅरेंट ते एक स्किलच असतं. फॉर एक्झाम्पल फॅमिली मॅनेजमेंट ते स्किलच असतं. सो प्रत्येक जण आपापल्या फॅमिलीमध्ये ऑब्झर्व करत असतो. द लास्ट पॉइंट इज दॅट an account of your training and education should also be given in the resume in brief. आणखी एक गोष्ट मांडायची असते तुमच्या रेझ्युमी मध्ये, एक की तुम्ही जे काही ट्रेनिंग रिसीव्ह केलंय अँड एज्युकेशन जे काय घेतलंय, दॅट शुड बी, आय कॅन से, मेन्शन इन ब्रीफ इन द रेझ्युमी बेसिकली.
So these are certain steps that you have to follow while drafting a resume. Resume लिहिताना ह्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख तिथे असावा. So we'll see in the next slide, please, sir. Okay. So here is actually task for which you are waiting how to write a resume basically. So here I have mentioned in a one slide itself which point you supposed to add. So here the first point, your contact information. Your contact information, you have to mention your name, postal address, city, tehsil, district, then pin code, then contact number, email address that is expected. No date is generally mentioned in your contact information as we are doing in application. No date is important at all. Date लिहिणं तिथे गरजेचं नाहीये. जनरली रेझ्युमीच्या शेवटी डेट आणि प्लेस नावाची गोष्ट असते किंवा हे दोन पॉइंट्स असतात की जिथे आपण डेट आणि प्लेस लिहित असतो. त्या ठिकाणी आपण ऍप्लिकेशन द्यायचे. फॉर एक्झाम्पल श्रीरामपूर, प्लेस आपण मेन्शन करत असतो. फॉर एक्झाम्पल आजच्या तारखेला द्यायचं आहे 21 जानेवारी 2022. सो ती डेट आपण मेन्शन करत असतो. ती डेट इथे नावाच्या तिथे किंवा कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशनच्या तिथे डेट लिहिणं गरजेचं नाही किंवा लिहिली जात नाहीये. It is not a part of tradition or convention, in another words. So your contact details like this, I have here mentioned one sample address, one sample contact information, including my name, and I have mentioned all these things. So what is the next point after contact detail? That is objective. What is expected in objective or under this point? Job objective is expected. मी पुढे रेड याच्यामध्ये लिहिलंय किंवा मेन्शन केलंय. आय होप जॉब ऑब्जेक्टिव्ह इज एक्सपेक्टेड. फॉर एक्झाम्पल इथे एक सॅम्पल मी ऑब्जेक्टिव्ह मेन्शन केला. सिकिंग ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल पोझिशन बेस्ड ऑन दी हार्डवर्क. मग तुम्हाला पुढे कोणती तरी एखादी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर किंवा आपण ज्याला म्हणतो की त्याचा एक भाग बनायचा आहे किंवा एखादी पोझिशन तुम्हाला अचीव्ह करायची आहे किंवा मिळवायची आहे, त्यासाठी तुम्ही हार्डवर्क घ्यायला तयार असता. मग तुम्ही ते हार्डवर्क इथे मेन्शन करा. तुमचं टार्गेट जॉब ऑब्जेक्टिव्ह मेन्शन करा की तुम्हाला एखाद्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टमचा एक भाग बनायचा आहे. तिथून पॉलिसी एक्झिक्युटिव्ह करण्यासाठी तुम्हाला संधी मिळेल आणि तिथे संधी मिळाल्यानंतर तुम्ही तुमचं स्किल तिथे इम्प्लिमेंट करू शकता बेसिकली. फॉर एक्झाम्पल एखादा व्यक्ती आहे की जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसमध्ये त्यांना खूप इंटरेस्ट आहे. लेट अस से एखादे क्लास 1 अधिकारी जे युपीएससी किंवा एमपीएससी द्वारे आपण ज्याला म्हणतो की एक्झाम घेतल्या जातात आणि तिथे निवडले जातात, किंवा एखादी युपीएससी द्वारे सिलेक्ट झालेले एखादे कलेक्टर लेवलची पोस्ट असेल, त्यावेळेस त्या व्यक्तींकडे अधिकार असतात. पण ते अधिकार कसे असतात की लोकांच्या हेल्पसाठी तुम्ही वेगवेगळ्या पॉलिसीज कशा इम्प्लिमेंट करू शकता. सो तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट असतं किंवा टीम मॅनेजमेंट असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना इम्प्लिमेंट कराव्या लागतात. मग त्यांचं करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल की ते त्याच पद्धतीने असेल. टीचिंगसाठी जर तुम्ही अप्लाय करत असाल तर त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल की तेच असेल. त्या एरिया स्पेसिफिक आय एम टॉकिंग अबाउट. जॉब ऑब्जेक्टिव्ह इज एक्सपेक्टेड. तुम्ही त्या जॉबच्या आधारे काय करू शकता किंवा तुम्हाला कुठे पोहोचायचं आहे, तुमच्या आपण ज्याला म्हणतो करिअरचा ग्रोथ काय असू शकतो हे तुम्हाला असं वाटतं, हे तुम्ही तिथे मेन्शन करा. ते अपेक्षित आहे तिथे. नंबर नेक्स्ट, career summary. This is the second point, or it is third point after contact detail. Contact detail is first. Second is that objective. Third is that career summary. So what exactly we supposed to write in career summary? By putting the same title, career summary. You may use these titles because these are the standard titles while drafting a resume. Resume जर लिहायचं असेल हे टायटल्स आहेत. It means that contact details, objective, career summary, summary of skills, professional experience, responsibilities, educational profile. हे टायटल तुम्ही जरी कंटिन्यू केले तर हे पुन्हा पुन्हा वारंवार वापरले जातात रेझ्युमीसाठी. याच्या व्यतिरिक्त रेझ्युमीमध्ये इतर कोणते पॉइंट्स जनरली ऍड केले जात नाहीत, म्हणून हे सगळे पॉइंट्स मी मेन्शन केले. करिअर समरी. सो करिअर समरी मध्ये आपण काय लिहिणार आहोत? For example, job experience is expected in the same field.
जॉब एक्सपिरियन्स इज एक्सपेक्टेड इन द सेम फील्ड. सो तुम्ही त्याचा विचार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, लिस्ट आउट द फर्म्स ऑर ऑर्गनायझेशन. मग तुम्ही कोणत्या फर्म मध्ये किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये काम केले, तुम्ही त्याची एक लिस्ट तिथे मेन्शन करा. ज्या फर्म मध्ये रिसेंटली काम केलंय ते पहिल्यांदा लिहा, त्याच्यानंतर त्याच्या प्रिव्हियस, नंतर त्याची प्रिव्हियस, नंतर प्रिव्हियस. सो तुम्ही आपण ज्याला काय म्हणतो, जे सुरुवातीला ज्या कंपनीमध्ये काम केलंय, ज्या इन्स्टिट्यूट मध्ये काम केलंय, त्याचा उल्लेख पहिल्यांदा न करता त्याचा उल्लेख शेवटी करावा. त्याच्यानंतर आपण रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये आपण हे मांडलं तर ते खूप जनरली प्रॅक्टिसचा भाग आहे, प्रभावी ठरतोय, कारण तुम्ही रिसेंटली कुठे काम करता ते लगेच लोकेट होतं तिथेच. सो करिअर समरीमध्ये त्या गोष्टी तुम्ही मेन्शन करू शकता. देन नंबर नेक्स्ट, समरी ऑफ स्किल्स. सो कोणत्या स्किल्सचा उल्लेख रेझ्युमे मध्ये जनरली केला जातो, काय गरजेचं आहे एम्प्लॉयरला, तुम्हाला जॉब ऑफर करायचा आहे, तुमचं डेट ऑफ बर्थ अँड तुमचे कास्ट अँड ऑल दोज थिंग्स, दॅट इज नॉट द पार्ट ऑफ रेझ्युमे हिअर. वन्स अगेन आय एम टॉकिंग अबाउट ह्या गोष्टी सगळ्या करिक्युलम वायटी बायोडेटामध्ये जनरली लोक लिहितात, त्याचा उल्लेख रेझ्युमे मध्ये होणार नाहीये. इथे रेझ्युमे मध्ये फक्त जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रोव्हाइड करायची. सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दॅट इज फोर्थ वन, दॅट इज समरी ऑफ स्किल्स. सो प्रोफिशियन्सी इज एक्सपेक्टेड. प्रोफिशियन्सी म्हणजे तुम्ही कशात कुशल आहात, तुम्हाला काय वेगळं येतं इतरांपेक्षा, ती प्रोफिशियन्सी, ही ॲबिलिटी तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. So, for example, somebody is quite expert in writing different kinds of reports. So, तो त्याच्या प्रोफेशनचा भाग येतो. कदाचित एखादा व्यक्ती भाषा ही उत्तम पद्धतीने यूज करू शकतो, मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश असेल किंवा इतर कोणती भाषा असेल, तो उत्तम पद्धतीने यूज करू शकतो. त्याची ती प्रोफिशियन्सी असते त्याच्यामध्ये, त्या भाषेमध्ये एक पकड असते, त्या भाषेतलं त्याला काहीतरी माहिती असतं. So proficiency is expected here. For example, in resume writing, as I mentioned, in-depth knowledge of something. तुम्हाला ज्या गोष्टीचं डिटेल माहिती आहे, तुम्ही ती गोष्ट तिथे मेन्शन करू शकता. वन मोर थिंग, रायटिंग डिफरंट रिपोर्ट्स. काही लोक काही लिखाणांमध्ये एक्सपर्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल, मी माझ्याबद्दल इन्फो सरांनी विचारली तर मी सांगितलं एक 2-3 गोष्टी. फॉर एक्झाम्पल, समरी ऑफ स्किल्स. सो क्रिएटिव्ह रायटिंग फॉर एक्झाम्पल, मी त्याच्या डिटेल्स मेन्शन नाही केल्या. सो माय पॉइंट इज दॅट की जे गरजेचे आहेत मुद्दे त्याच्या आधारे तुम्ही मेन्शन करू शकता. इन शॉर्ट, समोरच्या पर्यंत ती इन्फो ही क्लिअर कट मेन्शन होत असते, कारण त्याचा उल्लेख तुम्ही ऑलरेडी सीव्ही मध्ये केलेला असतो. सो मॅनेजिंग, I can say that multiple tasks with organizational ability. हे तुमचं असतं, तुम्हाला वेगळं काय येत आहे. सो तुमच्याकडे मॅनेजरियल स्किल कोणते आहेत तुम्ही त्याचा उल्लेख तिथे करू शकता. ability to establish the rapport. Rapport means communication. सो लोकांशी कशा पद्धतीने बोललं जावं हे कम्युनिकेशनची एक पद्धत असते. फॉर एक्झाम्पल, एखादी व्यक्ती एखाद्या पोस्टवर काम करते किंवा फॉर एक्झाम्पल कॉलेजमध्ये 50 टीचर आहेत आणि आपल्या डिपार्टमेंटला फॉर एक्झाम्पल 5 ते 10 टीचर काम करतात किंवा 5 टीचर काम करतात. 5 टीचर मध्ये आपण बऱ्याचदा ऑब्झर्व करतो की अरे हे टीचर कसे बोलतात विद्यार्थ्यांशी, हे कसे बोलतात, हे कसे बोलतात, हे कसे बोलतात. प्रत्येक टीचर आपापल्या पद्धतीने राईट असतो, पण मोस्ट ऑफ टाइम्स जी काही ॲबिलिटी असते विद्यार्थ्यांशी कम्युनिकेशन करण्याची, ती ॲबिलिटी आपली 100% आपण जेव्हा यूज करतो ती विद्यार्थ्यांना एक सर्टन इम्प्रेशन असतं की आपल्याला इथून मदत होऊ शकते, आपल्याला इथून जास्ती चांगल्या प्रमाणात समजून सांगितलं जाऊ शकतं. इतर लोक सांगतातच, नो डाऊट, पण इथून चांगलं कळेल, आपल्याला समजेल अशा भाषेत कळेल. फॉर एक्झाम्पल, सो ही जे काही स्किल आहे, ॲबिलिटी टू इस्टॅब्लिश द रॅपोर्ट, हे खूप गरजेचं असतं. जिथे तुम्ही प्रोफेशनल लाईफमध्ये जेव्हा काम करता, बऱ्याचदा लोकांना त्या गोष्टीबद्दल खूप उत्सुकता असते. जेव्हा तुम्ही बोलता, लोकांचं कन्फ्युजन वाढण्यापेक्षा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जर झाला तर कदाचित तुमचं कम्युनिकेशन हे प्रॉपर असतं. दॅट्स व्हॉट आय ऑलवेज थिंक. नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. व्हॉट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स? वर्क एक्सपिरियन्स विथ पोझिशन हेल्ड इज एक्सपेक्टेड. म्हणजे तुम्हाला कामाचा अनुभव आणि सोबतच तुम्ही कोणत्या पदावर काम केलं ते या पॉइंटच्या अंतर्गत येणं अपेक्षित आहे. प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. फॉर एक्झाम्पल, मी ते एक सॅम्पल इथे पुट केलं की माझ्या याच्याशी निगडीत आहे. सो मी अशा पद्धतीने ड्राफ्ट केलं 2019 टू प्रेझेंट.
assistant professor in English, R.B. Narayanrao Buraoke College, Sri. मग त्याच्या अगोदर कोणत्या कॉलेजमध्ये होतो, मग त्याचं नाव असेल, नंतर त्याचं नाव. मी पहिल्यांदा रिसेंट कॉलेज आहे किंवा करंट कॉलेज आहे त्याचा मी विचार केला. सो मला जर इथे मेन्शन करायचं आहे, स्वतःला पुट करायचंय वर्क एक्सपिरियन्स विथ पोझिशन हेल्ड, तर मी कसं लिहिणार? मी कधीपासनं कधीपर्यंत काम करतो, तिथे कोणत्या पदावर काम करतो, कॉमा देत मी सिम्पली मेन्शन केलं. पॉईंट प्रिसाइज आपल्याला लिहायला सांगितलं, पॉईंट वाईज दिलं. फॉर एक्झाम्पल असिस्टंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, कुठे? आय.बी. नारायणराव बुरावके कॉलेज, श्रीरामपूर. जर मी याच्यापेक्षा वेगळ्या कॉलेजमध्ये कदाचित इंटरव्ह्यूला जर गेलो फॉर एक्झाम्पल, किंवा दुसऱ्या कोणत्या पोझिशनला जर मला अप्लाय करायचंय, त्यावेळेस मी अशा ही सगळी लिस्ट करेल. मग त्यांना कळेल की ह्या व्यक्तीने कुठे कुठे आणि कधीपासून काम केलंय, कोणत्या पोझिशनवर काम केलंय. गरजेचं नाहीये आपण इतर सगळ्या डिटेल्स इथे पुट करतो, ते सीव्ही मध्ये ऑलरेडी आपण पुट करतोयच. बट इन रेझ्युमी आय हॅव टू बी स्पेसिफिक. दॅट्स व्हॉट इट इज, वन ऑफ द सॅम्पल. नंबर नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मग कोणकोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपण ज्याला म्हणतो की पार पाडल्यात. फॉर एक्झाम्पल इथे काय अपेक्षित आहे? जॉब प्रोफाईल इज एक्सपेक्टेड. जॉब प्रोफाईल इज एक्सपेक्टेड. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये तुमचं कंट्रीब्युशन दिलंय, इन शॉर्ट हे अपेक्षित आहे तिथे. सो फॉर एक्झाम्पल गायडेड अँड असिस्टेड दी पीजी स्टुडंट्स. सो हे काय झालं? रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही कोणत्या तिथे फॉलो केल्यात? पीजी स्टुडंट्सला तुम्ही मदत केली, अंडर ग्रॅज्युएटच्या स्टुडंट्सला मदत केली, किंवा त्यांना गायडन्स प्रोव्हाइड केले आहे. वन मोर थिंग, सो डिवाइज्ड एनी एरिया स्पेसिफिक स्ट्रॅटेजी. तुम्ही काहीतरी नवीन इन्व्हेन्शन केलंय तुमच्या वेगळ्या याच्यामध्ये. ऍट दॅट टाइम यू कॅन मेन्शन दिस थिंग. इज दॅट क्लिअर? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही जर याच्या व्यतिरिक्त चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही जर काम केलं असेल, तर that should be mentioned under this point, that is called as responsibility. I hope it is clear. And the last point, that is educational profile. It means that it is expected that your qualification, you have to mention your educational qualifications here under this point. So educational qualification जे आहे तुम्ही सगळ्यात शेवटी पण कसं मेन्शन करणार? पुन्हा चार्ट करणार का? सिरियल नंबर, डिग्री, इयर, युनिव्हर्सिटी, पर्सेंटेज. हा फॉर्मॅट तिथे जनरली फॉलो केला जात नाहीये. तिथे फॉर्मॅट हा वेगळा फॉलो केला जातो जर तुम्ही रेझ्युमे मध्ये मेन्शन करताना जर विचार केला तर. सो पॉइंट इज दॅट हिअर पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री, फॉर एक्झाम्पल आय हॅव मेन्शन्ड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन इंग्लिश लँग्वेज अँड लिटरेचर. सो हे क्वालिफिकेशन आहे. कुठून? फॉर एक्झाम्पल सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी पुणे. In which year? In 2017, for example. So in 2017 समोरच्याला कळालं की तुमचं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय आहे. ते पुन्हा तुमच्या सीव्ही मधलं इथे रिपीट करण्याची गरज नाहीये. रेझ्युमी मध्ये आपण त्याच गोष्टींचा उल्लेख करतो की ज्या पुढच्या पोझिशन साठी किंवा जॉब स्पेसिफिक जेव्हा आपण एखादं ड्राफ्ट बनवतोय किंवा रेझ्युमी मध्ये आपण ऍड करतोय, तेव्हा या गोष्टीची काळजी घ्यायची की सीव्हीचं रिपिटेशन रेझ्युमी मध्ये नको आहे. कारण रेझ्युमी हे टोटली वेगळा फॉर्मॅट आहे. Then number next, here I have mentioned that bachelor's degree in English language and literature. कधी? So in 2015. कुठून? सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी. सो 3 things are more than sufficient. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही तुमची एज्युकेशनल प्रोफाईल इथे लिहू शकता रेझ्युमी ड्राफ्ट करताना. सो नंबर 1, कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन. Number 2, objective is needed while drafting resume. Number 3, career summary. It is expected. Number 4, summary of skills. It is also expected. Number 5, professional experience is also mentioned. And responsibilities with educational profile at the last. Here I have made a note, references available on request. If it is asked, then and then you have to mention, otherwise no need to add any kind of references at all. Because in resume, it is not at all expected. It is not at all expected because the length of resume is almost 1 or 2 pages. It is limited. It is limited to 1 or 2 pages. मग आता बऱ्याचदा प्रश्न हा पडतो विद्यार्थ्यांना सेशन ऐकल्यानंतर की मग आपण रेझ्युमी लिहायचा की करिक्युलम वायटी लिहायचा. आता तुम्ही फ्रेशर आहात फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला रेझ्युमी लिहायचा आहे की करिक्युलम वायटी लिहायचा. पहिल्यांदा तुम्हाला करिक्युलम वायटी लिहायचा आहे, नंतर रेझ्युमीचा विचार करायचा. रेझ्युमी ही
एक पुढची पोझिशन झालं. रेझ्युमी हे पुढची पोझिशन झालं. तुम्ही सुरुवातीला करिक्युलम माहिती. जर तुम्हाला एखाद्या अशा ठिकाणी जॉब करायचा आहे की जिथं तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे, तर बऱ्याचदा कव्हरिंग लेटर, इट मीन्स दॅट ऍप्लिकेशन आणि रेझ्युमी दिला जातो, आणि जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता तेव्हा तुमचा सीव्ही प्रोव्हाइड केला जातो. सो रेझ्युमी आणि सीव्ही हे 2 फॉर्मॅट आहेत. सीव्ही मध्ये त्या व्यक्तीची सर्व माहिती मेन्शन केली जाते. रेझ्युमी मध्ये त्या जॉब ओरिएंटेड जे काय असतं किंवा जॉब ओरिएंटेड जे काही डिमांड्स असतात, या 6-7 मुद्द्यांच्या आधारे त्याच्याच वरती विचार केला जातो जनरली, आणि स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही SY BSc चा सिलेबस जर चेकआउट जर केला, युनिव्हर्सिटी जे काही सिलाबी मेंबर आहेत त्या सगळ्या लोकांनी याच गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या रेफरन्स सोर्सेस मध्ये जर बघितलं तर याच गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे वारंवार. सो तुम्ही इतर कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख करू नका, तो गरजेचा नाहीये. नेक्स्ट स्लाइड आय हॅव ऍडेड, प्लीज सर. ओके, पॉइंट्स टू नोट हे खूप गरजेचं आहे. कदाचित सेकंड लास्ट स्लाइड असेल. ओके, सो कीप युअर सेंटेन्सेस शॉर्ट अँड सिम्पल. तुमचे वाक्य हे शॉर्ट असावेत आणि सिम्पल ठेवावेत. नंबर सेकंड, डू नॉट इन्क्लूड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच ॲज हॉबीज, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज एक्सेट्रा. या गोष्टींचा उल्लेख करू नका रेझ्युमी मध्ये, गरजेचं नाही. अनलेस दे हॅव डिरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. जर एखाद्या हॉबीचा इम्पॅक्ट तुमच्या ज्या पोस्टवरती होतो डायरेक्टली, त्याचं काहीतरी कनेक्शन आहे तरच मेन्शन करा. अदरवाईज अनवॉन्टेड थिंग्स म्हणून तिथे त्याचा विचार करावा, त्याचा उल्लेख करू नये. बऱ्याचदा लोक लिहितात हॉबी. रिडिंग एक हॉबी असते. काय वाचलंय तर एखाद्या पुस्तकाचं नाव जर विचारलं, त्या पुस्तकामध्ये काय लिहिलंय सांगता येत नाहीये. सो रिडिंग हॉबी तुमची कशी असू शकते? सो तुम्ही ज्या गोष्टींचा विचार तिथे होतो त्या जॉबशी निगडीत, त्याचाच विचार तिथे करावा लिहिताना, म्हणजे आपण प्रॉब्लेम्स मध्ये अडकत नाही किंवा आपल्याला प्रश्न जास्तीचे विचारले जातात. ही इन्फॉर्मेशन अशीच द्या की जी तुम्हाला अडचणीत टाकणार नाहीये. दॅट्स व्हॉट माय पॉइंट इज. The third one, that is CV as arranged in a chronological format, whereas a resume focuses on the relevant skills and work experience of the applicant. So दोन गोष्टींमध्ये डिफरन्स ऑलरेडी आपण बघितला. इथे मी once again रिपीट केले पॉइंट्स टू नोट, or points of, I can say that, discussions, better to say. So CV as arranged in a chronological format, whereas a resume focuses on relevant skills and work experience of the applicant. हेच गरजेचे, आपण त्याच्यावर फोकस करा. Number last, making grammatical or language errors will create an unfavorable impression on employer or interviewer. म्हणजे ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स किंवा एरर, बेटर टू से, और लँग्वेज एरर तुम्ही जर तुमच्या रेझ्युमी मधून जर करणार असेल तर कदाचित आपल्यासाठी सुटेबल प्लॅटफॉर्म तयार होत नाहीये, किंवा सुटेबल प्लॅटफॉर्म तयार होण्यासाठी कदाचित अडचणी निर्माण होतात. कारण साध्या साध्या गोष्टींमध्ये आपण थोडासा फोकस केलेला नसतो, म्हणून त्या मिस्टेक्स ह्या झालेल्या असतात. सो असं अपेक्षित नाहीये. सो तेव्हा तुम्ही ग्रॅमॅटिकली किंवा मराठीत बोलणार असाल तर व्यवस्थित, हिंदीत बोलणार असेल तर व्यवस्थित, किंवा ड्राफ्ट करणार असेल तर, किंवा इंग्लिशमध्ये ड्राफ्ट करणार असेल तर तिथे सुद्धा ग्रॅमॅटिकली करेक्टनेस तिथे बघायला मिळावा, किंवा एररलेस तुमचा डॉक्युमेंटेशन असावं. दॅट इज एक्सपेक्टेड. ओके, नेक्स्ट. Here is one activity from my end to you. Yesterday, in the last session, I have also mentioned the same thing. Write a job application letter for the post of a school teacher. एवढाच सब्जेक्ट होता. आता मी त्याच्यामध्ये एक ऍडिशन केलं, अँड प्रिपेअर अ रेझ्युमी. सो रेझ्युमी तयार करायचा तर कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारावरती? प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये जे काय 6 मुद्दे जे लिहिले त्याच्या आधारावरती तुम्हाला रेझ्युमी लिहायचा. त्याच्या आधारावरती रेझ्युमी लिहायचा आहे. कुणाला? फॉर एक्झाम्पल कॉन्टॅक्ट डिटेल. सो याच्या आधारे तुम्ही एक प्रॅक्टिस म्हणून एक ऍक्टिव्हिटी तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. तुम्हाला लिहिताना अनेक अडचणी येतील, किंवा आपण ज्याला काय म्हणतो की ह्या मुद्द्यांच्या आधारेच आपण लिहायला पाहिजे. हे कसं लिहायला पाहिजे त्याचं एक ट्रेनिंग तुम्हाला मिळेल. इज दॅट क्लिअर? आय होप दॅट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. इफ देअर एनी क्वेरी फ्रॉम युअर एंड यू कॅन आस्क मी.
Okay, dear participants, the topic is open for the discussion. So if you are having any question, queries, difficulties, then please ask in live because the chief speaker is in front of you. So it is better if you ask now. If you want to ask your query, your question, you can simply raise your hand so that we can unmute you and you can directly ask the question to the speaker. जर तुम्हाला काही शंका असतील, जर काही प्रश्न असतील, तर विद्यार्थ्यांनी कृपया जर हात वरती केला, हात हँड रेज केला, तर आपण तुम्हाला अनम्यूट करून तुम्ही त्यांना डायरेक्टली प्रश्न विचारू शकता. सो अदरवाइज यू कॅन डायरेक्टली राईट इन द चॅट बॉक्स. Okay. Yes. One question is there from Anita Pawar. Yes, I think yes, I am going to read this question. Yes. Sir, please reply one question. The question is, which resume format is best to use? Chronological, functional, or mixed one? Yes, the question is for the speaker. Okay, I come to know. The issue is that already I have clearly mentioned, the points which are generally included in CV, they are something different, and the points generally added or included while drafting resume, they are something different. So whatever the 6 points I have mentioned in my slide, so you can follow that pattern. And already I wanted to support my discussion, because if you see the syllabus copy, of University of Pune or Savitribai Phule University of Pune, the syllabus of English, especially where the resume this topic is added, over there you can come across the same discussion as I have tried my best to present in front of you. So the points I can say presented in front of you in the slide. Sir, please, can you revise the slide for the sake of participant? Which slides? Okay. This one. Seventh one. So you have to mention these points. These are the guidelines from university, and university's guidelines are on the basis of the survey or on the basis of research. So your contact information, objective, career summary, summary of skills, professional experience, responsibility, educational profile, then you may go for your signature and place and date. I haven't added that, but you may add your signature, place and date. These are 2-3 points. So याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही तुमच्या रेझ्युमे रायटिंगसाठी नवीन फॉर्मॅटचा जर विचार करत असाल तर नवीन फॉर्मॅटचा विचार करण्याची गरज नाही. बऱ्याचदा तुम्हाला नेटवर सर्च केलं किंवा इतरत्र सर्च केलं तर मिक्सिंग बघायला मिळतं, पण टायटल हेच असतं रेझ्युमे. पण तुम्ही जर युनिव्हर्सिटीने दिलेल्या जे काही गाईडलाईन्स आहेत त्या जर फॉलो जर केल्या तर तुमचा हा रेझ्युमे हा प्रोफेशनल होईल. तुम्ही जर या मुद्द्यांचा विचार केला तर मग मिक्स करण्याचा प्रश्नच नाहीये. बऱ्याचदा आपल्यामध्ये सीव्ही आणि रेझ्युमे मध्ये कन्फ्युजन जे आहे ते कन्फ्युजन आपण क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करत नाही किंवा तिथे फोकस होत नाहीये. म्हणून साठी ह्या सगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे मी डिस्कशन तिथे ऑलरेडी केलेलं आहे. ओके, I think I have satisfied the query. Yes. Yes. Okay, Sir Gunjal is available, sir. Okay. Yes. So let me take this opportunity to say thank to my dear speaker, my friend, and today's this wonderful session we have taken. Lastly, you have spoken on job application, how to write a job application, and in the today's session you have given a precise and detailed presentation on how to write a resume or the specifications of resume that you have given. So here, before I am going to request to play a song by Nana Sahib Gunjal sir, I would like to mention some more specific things here. I would like to mark
the presence of my colleagues, especially board of members of soft skills development cell of our college, Dr. Sunita Vaditke from Department of Marathi, Dr. Balasaheb Avtade sir from Department of Marathi, Professor Sonali Hardas from Hindi Department, Dr. Baba Saheb Bhujade from Hindi Department, and the last and not least, Professor Mubin Sheikh sir, the technical hand behind this program. Without his help and his sincere efforts, this online lecture series would not have been completed. These two sessions would not have been completed. He's truly the PPT man of our college. One more thing I would like to here add. A teacher of mine who taught me at UG level, Professor Sachin Khetmali sir, he has also attended the today's session. So I really welcome him for his sincere attempts. He had been a soft skill trainer, and he has given the training for the students. And I'm one of the few students that have got the opportunity. I would like to also mention the name of Professor Anita Pawar, you're from our English fraternity. And here I would like now to the today's feast, last but not least, the today's feast, a musical feast. I would like to welcome our musical band, Nana Sahib Gunjar sir, to play a wonderful song for all the participants. Over Please to you. switch your video on, sir. Yeah. Nana Sahib Gunjar sir. Nana Sahib Gunjar sir. Video is not visible. Is he? No, he is present actually. Okay. I think there wouldn't be any not available problem. actually. I think you might have left now only 2 seconds ago. I think he will rejoin within a sec. Okay, fine. Yes, we shall wait for a minute or two. Okay. But before that, sir, let me have a word actually with today's chief speaker. Yeah, of course. Okay. Yes, sure. Yes. Sir, actually, both sessions actually, yesterday the application writing and today's resume writing and all, even though if it is not needed for some few teachers because they are already in job, but still actually we got very new inputs and new knowledge from you. Today I got that the difference, the minute and detailed difference between the curriculum VYT and resume writing. That you told that educational qualification. Actually, I was also a little bit confused between the chronological order, that whether to write the education qualification or our work experience. But as you told that we usually write the combination of both of these, curriculum vitae and resume. Usually means we don't present in front of our institution or whatever the job application a standard resume or curriculum vitae, but we just make a combination or proportionate combination of both of these. I have also some few questions actually at the end. Actually, I will ask. I think Nana Sahib Gunjar sir. Okay, nobody has imagined that one chief speaker or any speaker actually can talk a lot about just application writing. The day before yesterday, just you invested 1 hour in just application writing, means you simply dissected that application writing. And I think most of our trainees and attendees and participants have got benefited from this because this is the first step of our job or of our earning for our bread and butter and to run our life. Okay, means the more expertise you are in writing the application or writing in the resume,
the means this is the first impression on your institution that you can excel in your work as well. One feedback is also there from Anita Pawar madam, that very skillful organization of this session. We hope that more and more sessions from your side will also be on the way in future. Let me inform all the participants that this is the 7 days lecture series. Okay, means that means one alternatively one day we can organize these sessions, and we will get availability of different chief speakers on different subjects which will be needed for this contemporary time. May I request Takhte sir, so will you please call him whether he is going to available or not today? I think we are not that much fortunate today to listen to his melodious voice. I think Had you a word with him or not? Just I think talk to him once. Um, we can take questions also. We can also take the feedback from this for chief speaker, because this is the 2 day session from this chief speaker, Mr. Satish Vairal sir. So can means if any participant is there, if we will get any participant, one or two, a couple of participants to give your oral feedback. Okay, I think Takhte sir will give you that feedback form also at the end of this. But if anybody is ready to talk one-to-one with chief speaker and to give your valuable feedback, because you can also put your points or your opinions that what we need to do to improve our the online sessions and all. Then also it will be very beneficial for all organizers as well. Yes, sir. We are really appreciating your efforts, and we also expect our participants to have a one-on-one contact with our speaker. And I would like to announce one more thing, that our soft skill development cell of our college is in future. We are thinking about to arrange multiple programs, as this online lecture series is of a kind. We are also going to arrange the programs of this forward in Marathi and Hindi also. So in a multilingual approach, we'll have to join hockey तुमचं नाव काढायला. yes, now I think our sir has joined. Okay. Yes. Hello, Mubin sir. Is he there? I'm talking with him. Okay. If it is possible now, then we can have the things, or otherwise we'll have to move forward to the end of our today's session. He just told that he will try to join within 5 minutes. So, okay, I think someone has raised Okay. hand. ओके, कोणाला फीडबॅक द्यायचा असेल मराठी सुद्धा देऊ शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम yes, नाही. म्हणजे काय कसं वाटलं तुम्हाला 2 दिवसाचं हे सेशन? कारण प्राध्यापक सतीश वैराळ सर यांनी खूपच डेप्थ मध्ये आपल्याला नेलं. अर्ज कसा लिहायचा, आपल्या नोकरीचा अर्ज असेल किंवा बायोडेटा, आपण सिम्पली याला म्हणतो साध्या भाषेत बायोडेटा. मग त्या बायोडेटाचे 2 टाईप आहेत, करिक्युलम व्हिटे आणि रेझ्युमी वगैरे. तर याबद्दल कुणाला कसं वाटलं, किंवा अजून तुम्हाला काय अपेक्षित आहे वगैरे, या काही फीडबॅक तुम्हाला या फॉर्म मध्ये द्यायचा असेल तर विदाउट एनी हेजिटेशन तुम्ही हँड रेज करा, बिकॉज वी आर इगरली मीन्स वी विल अप्रिशिएट युअर फीडबॅक ऑल्सो. ज्या पद्धतीनं तुम्ही पार्टिसिपेशन केलेलं आहे त्याच पद्धतीनं तुम्हाला अजून कोणत्या विषयावर
एखादं सेशन हवं असेल तर त्या विषयावर आम्ही त्या क्षेत्रातील चांगलं एक्सपर्टाईज आम्ही चीफ स्पीकर सिलेक्ट करून जे आहे असं एक ऑर्गनाइज करूया. येस, आणि मला या ठिकाणी या माध्यमातून असं म्हणजे सर आवाज तुमचा येईना. तक्ते सर. तक्ते सर, आर यू देअर? ठीक आहे. आता इथं मराठी विभागाचे डॉक्टर बाळासाहेब अवताडे ही अवेलेबल आहेत. आपण शेवटच्या सेशनकडे वळूया आता, म्हणजे या पार्टकडे सेशनच्या. वोट ऑफ थँक्स मराठीमध्ये, कारण मराठी भाषेचं संवर्धन जतन सुद्धा करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही भाषेचा आपण प्रपोर्शनेट वापर आपल्याला करता आलं पाहिजे. कारण 24 तास आपण इंग्रजीत बोलणार नाही किंवा स्वप्न आपल्याला इंग्रजीत पडणार नाहीत. मराठीत आपल्याला स्वप्न पडतात किंवा भांडताना आपण मराठीतच भांडणार आहे किंवा बोलताना घरी सुद्धा. त्यामुळं तोही पंधरवडा आमचा चालू आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही हे करतोय. हा, मानिता पवार मॅडम काहीतरी बोलू इच्छित आहेत. त्यांना आपण अनम्यूट करूया, एक फीडबॅक घेऊया आपण. तुम्ही मॅडम तुम्ही करू शकता स्वतःला अनम्यूट, व्हिडिओ चालू करा. अनिता पवार मॅडम, के वाघ सिनियर कॉलेज मधून ते प्राध्यापिका आहेत असं वाटतं. येस येस. इंट्रोड्यूस करा मॅडम तुम्हाला. तुमचा व्हिडिओ Okay, sir. I am Professor Pawar Anita, working as an assistant professor in English, the department of Chandori College. Good evening, all. First, I would like to thank the organizers giving me an opportunity to have a virtual dialogue. Such a nice activity implemented by your respective college, and I hope give us an opportunity to such types of activities in future also. And today's session is also very informative and elaborative. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Actually, your couple of words also motivated and inspired us more to do such kind of activities. So as I told you that it is really appreciated that if any out of participants, if they speak, okay, on the behalf of the here chief speaker or organizers, then it adds some new boost for all of us. Thanks a lot. Takte sir, if are you there, can we go for the vote of thanks? Yes, I think Naraseb Gunjal sir has joined. Yes, joined. Yes, so we'll have to make him to ask him unmute. And now, yes, so we are really awaiting for your this presentation. So please start, sir. 1 minute. Okay, that is perfect. Yes. माझा आवाज येतोय सर्वांना? Yes, sir. Yes. खूप सॉरी आहे खरंच, इंटरनेट खूप मोठा प्रॉब्लेम चालू आहे आज ब्रॉडबँड. ओके, गाणं सुरू करतो मी. सारी उम्र भर हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I grow up once again. Na 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 na
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99 मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख के पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड जस्टियोसोफर ने पूरा बचपन और लाइफ चला डाला। ना 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 ना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Thank you. Thank you. Fabulous. Thank you. Thank you. It Thank was you. so lucid, lucid and melodious. I really thank you for your melodious voice, and it is spread over this total function and today's this special session. मला शेवटी जाता जाता तुम्हाला हेच सांगावं असं वाटतं या ठिकाणी, आणि सर्व पार्टिसिपंट्सला आणि सर्व या ठिकाणी असलेले जॉईन असताना, की माझी जगावयाची न्यारी सरिता आहे, ओठात गीत माझ्या पण पोटात भुका आहे. त्यामुळे आता आपल्याला या ठिकाणी की वेळेचं गांभीर्य पाहून, आणि तरीही या ठिकाणी 8:30 वाजलेले असताना सुद्धा स्टील आवर पार्टिसिपंट्स आर विथ अस. सो आय विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट अँड द फायनल पार्ट. मी आपल्या महाविद्यालयातील बिफोर दॅट सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी मी थँक्यू म्हणतो. आणि जी सरांनी खूप छान प्रोग्राम म्हणजे एक प्रकारची डिशेस ऑफर केली, म्युझिकल डिश, ती खूपच छान होती. आणखी एक गोष्ट मला आपल्या संस्थेने, आपल्या महाविद्यालयाने इथे बोलवलं आणि बोलण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी सर्व पदाधिकारी, आदरणीय प्राचार्य सर, मोमीन शेख सर, शिवनाथ आणि त्याची एंटायर टीम आणि सगळे विद्यार्थी, त्यांना खरंच मी धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयातील मराठी विभागातील सर अध्यक्ष म्हणजे होणार आहे का, म्हणजे सर करणार का सुरुवातीला? सरांचं बघा, सर करणार. मी सुरुवातीला शुभेच्छा दिलेल्या आहे, पण तरी सर 2 शब्द बोलावेत. ओके, 2 शब्द सर बोलतील. आय रिक्वेस्ट हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स and then we'll turn to the things asked one. Yes sir. Because he is our inspiration. We always receive inspiration from our principal sir, and we need to say it, sir. After all, we need to say it. So that's why we requesting you to. काय आता खूप छान 2 दिवसाचं सेशन झालं. पुढचा एखादा टॉपिक शोधून त्याच्यावर एक नवीन आयोजित करा. सरांना वेळ असेल किंवा तुमच्या दोन्ही कुणी मित्र असतील तर त्यांच्या सहकार्याने दुसऱ्या एखाद्या टॉपिकवर असं सेशन घ्या. इंग्लिशच पाहिजे असं काही नाही, मराठी, हिंदी कोणतंही जरी असेल तरी चालेल, किंवा दुसरं कोणतंही जनरल नॉलेज जरी असेल तरी चालेल, जीकेचं असेल. पण आजचं तसं इंग्लिशचं खूप छान झालं. 2 दिवसाचं सेशन हे मुलांना खूप प्रेरणादायी, सर्वांना चांगलं वाटतंय. तर सरांनी वैराळ सरांनी आपल्या आमंत्रणाला मान देऊन त्यांनी त्यांचा खूप मौल्यवान वेळ दिला. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. तर सर, तुम्ही या ठिकाणी अतिशय योग्य असं नियोजन केलं. मुबीन सरांच्या मदतीने, गुंजाळ सरांच्या मदतीने
तर तुमचे हे विशेष मी महाविद्यालयाच्या वतीने कौतुक करतो आणि पुढे तुमचे सूत्र सोपवतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Now we'll turn to the last part, and here I would like to request Dr. Balasaheb Avtade sir from Marathi department. सर, आपण आजच्या कार्यक्रमाचे आणि ह्या 2 दिवसाच्या जे काय आपण व्याख्यान आपण या ठिकाणी आयोजित केलं, तर याचं या ठिकाणी आभार प्रदर्शन या ठिकाणी व्यक्त करावं. सर, मराठी विभागाचे आमचे सहाय्यक. नमस्कार सर. नमस्कार. आज श्री साईबाबा महाविद्यालय आयोजित इंग्रजी विभाग अंतर्गत सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचं आयोजन आमच्या महाविद्यालयाचे इंग्रजीचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक तक्ते सरांनी या ठिकाणी बोरावकर महाविद्यालयाचे प्राध्यापक सतीश वराळ सरांचा सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत रिझ्युमे वरती त्यांनी उत्कृष्ट असं व्याख्यान आयोजित केलंय. तर आपलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आपण नोकरीच्या शोधामध्ये असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील संस्थांमध्ये, कार्यालयामध्ये आपण अर्ज करतो. जनरली सर्वच विद्यार्थ्यांना अर्ज करावा लागतो. पण अर्ज करायचा कसा, आपला बायोडाटा आपण कसं तयार करायचा, या सर्व विषयामध्ये अतिशय सखोल अशी चर्चा प्राध्यापक सतीश वराळ सरांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाशी संबंधित त्यांच्या कलागुणांना, त्यांनी केलेल्या शैक्षणिक गुणवत्ता, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या आवडीनिवडींचा परिचय आपण स्वपरिचय पत्रामध्ये देतो, त्यालाच आपण रिझ्युमे म्हणतो. तर सरांनी अतिशय उत्कृष्ट अशा शैलीमध्ये, भाषेमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलंय की आपल्या जॉब आणि करिअर यामध्ये देखील त्यांनी फरक सांगितलाय की जॉब वेगळा असतो, करिअर वेगळं असतं, आणि रिझ्यूम मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत याविषयी सविस्तर त्यांनी माहिती दिली. आणि आपण भूतकाळामध्ये कुठल्या गोष्टी आपण अचिव्हमेंट केल्या आणि आपण आपल्याला भविष्यामध्ये काय करायचंय त्याचा निर्देश देखील आपण करणं आवश्यक आहे. आणि एकूणच अतिशय सुंदर अशा भाषेमध्ये त्यांनी मुलांना मार्गदर्शन केलंय. तर प्राध्यापक सतीश वराळ सरांचा मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचा आभार मानतो. तसेच आमच्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य विकासजी शोगेजी सरांचा देखील या ठिकाणी त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून या कार्यक्रमासाठी त्यांनी वेळ दिला. त्याचबरोबर आमच्या महाविद्यालयाचे इंग्रजीचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक तक्ते सरांचं देखील त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी उत्कृष्ट असं नियोजन या कार्यक्रमासाठी केलंय. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि पूर्ण कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ज्यांनी केलंय ते आमच्या महाविद्यालयाचे पीपीटी मॅन प्राध्यापक मुमीन शेख सर यांचे देखील आभार व्यक्त करतोय. आमच्या महाविद्यालयाचे तानसेन ज्यांना म्हटलं जात आहे की ते प्रसंगाला अनुसरून अशा पद्धतीचं ते गायन करतात. आज देखील त्यांनी उत्कृष्ट असं सायन्सच्या माध्यमातून त्यांनी त्याला जोड देऊन उत्कृष्ट असं त्यांनी गायन केलं ते आमचे प्राध्यापक नानासाहेब गुंजाळ सर. आणि त्याचबरोबर आपल्या या कार्यक्रमामध्ये जे विद्यार्थी सहभागी झाले त्यामध्ये काही बाहेरच्या कॉलेजचे प्राध्यापक देखील होते, त्यांचं देखील आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीने सर्वांचं हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि हा कार्यक्रम संयोजकांच्या विनंतीने प्राध्यापक तक्ते सरांना त्या ठिकाणी विचारतोय की कार्यक्रम त्यांच्या परवानगीने कार्यक्रम संपला असं या ठिकाणी मी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच सर. आणि सर ते शेवटी आमचे सतीश आणि माझे दोघांचे प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर जगदाळे सर, डॉक्टर उमेश जगदाळे सर हेही या कार्यक्रमाला शेवटी हजेरी लावून गेले. त्यांचं या ठिकाणी मी खूप खूप आभार मानतो की ज्यांच्यामुळे आम्हाला हे शक्य झालं. सर जर असतील तर मला वाटतं सर आहेत का? नो, येस, ही इज नॉट देट बट ही इज ऑलवेज ॲट आवर बॅक and he's always our inspiration. Yes. खूप मोठं सरप्राईज होतं. तर सर्वांच्या विनंतीनं आणि सरांच्या परवानगीनं, अध्यक्षांच्या परवानगीनं आपलं आजचं हे सेशन आपण या ठिकाणी एंड करतो सर. ओके सर. थँक्यू. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू. पुढील रूपरेषा काय असेल ते सांगून आपण एंड करू. ओके सर. तर पुढील आपली रूपरेषा असं असणार आहे की आपल्याला मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश यापैकी जे काय विविध विषय असणार आहेत तर हे आपण लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून
आणि तसंच जनरल जे काय टॉपिक्स असतील आपले, म्हणजे राज्यशास्त्रामधील असतील किंवा इकॉनॉमिक्स मधले असतील किंवा असे असतील, तर आपल्याला नवनवीन अशा स्वरूपाची जी काही व्याख्यानांची जी पर्वणी आहे तर ती आपल्या या ठिकाणी पार्टिसिपंट्सला मिळणार आहे, अशी या ठिकाणी मी ग्वाही देतो. आणि पुढच्या वेळी नक्कीच आणखी काहीतरी वेगळं विषयावरती, वेगळ्या मुद्द्यावर आपण या ठिकाणी बोलणार आहोत. आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी जे स्पीकर्स अवेलेबल करून देणं हे आम्ही या ठिकाणी नक्कीच पार पाडू, असं आश्वासन या ठिकाणी देऊन आपण या ठिकाणी थांबूया. आपण या ठिकाणी थांबता येईल. धन्यवाद. I'm ending